మార్నింగ్ లేవగానే ఆ వ్యూ మాత్రం అదిరిపోతుంది. వర్షం పడుతుంది. చలి పూల్లో కాసేపు ఇన్ఫినిటీ పూల్ ఉంది అక్కడ, కాసేపు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ టైమ్ ఇస్ బ్యాక్. రెడీ అయిపోయాం. జస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోవడం. క్యాండీ నుంచి కొలంబో వచ్చేసి 130 కిలోమీటర్స్, అరౌండ్ 4 hours జర్నీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హిల్ స్టేషన్, నేరో రోడ్స్, సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఇవాళ మన లాస్ట్ డే ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ ఈ ప్లేసెస్ చాలా బాగుంది. వెరీ గుడ్ ప్లేస్ అండ్ వెరీ గుడ్ హాస్పిటాలిటీ ఫ్రమ్ దిస్ హోటల్ Ceylon. Candy, you guys must visit this place. Nice. Just you can relax, chill, that's it. If you want to come with your family, this is the best place. Okay, we are leaving right now. We are checking out. కిందికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇవాళ ట్యూస్డే మనం ఏం తినము. ట్యూస్డే మనం ఏం తినము, జస్ట్ ఏమైనా కట్ ఫుడ్ తినేసి వెళ్ళిపోయాం. టుడే ఐఎమ్ ఫాస్ట్. యాప్ కమింగ్. టన్ ఎలా ఉంది అందులో నుంచి యాక్చువల్లీ బాగుంది. 8 rooms ఉన్నవి ఇంకా. ఎవ్రీబడి ఇన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసింది గోయింగ్ టు కొలంబో. దిస్ ద హోటల్ Ceylon. నైస్ హాస్పిటాలిటీ. సిలోన్ టీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాము. ఇది సిలోన్ టీ ఫ్యాక్టరీ. చూద్దాం అసలు టీ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, ఏం చేస్తారు మొత్తం చూద్దాము. ఇది చాలా ఫేమస్ అంట శ్రీలంకలో. లెట్స్ చెక్. సో దిస్ ఈస్ అ టీ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. This is the main process of tea. How it made Ceylon tea. Now you can see the second step of. So this is the first place in tea making. Tea leaves ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇలా వేస్తారనమాట. సో దే విల్ డ్రై అప్ ఫస్ట్ అండ్ దే విల్ వెయిట్ చెక్ చేసి గ్రీన్ టీకి, బ్లాక్ టీకి, సిల్వర్ టీకి, గోల్డ్ టీకి దేర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టీస్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ గ్రీన్ టీ యాక్చువల్లీ. After the fermentation process, that fermented tea we feed to this machine from here and dry 22 minutes and under 120 Celsius. After drying, BOPF grade, but not the good quality BOPF. I will explain. This is tea. Yeah. Like this. Producing black tea. In here we grade tea leaves according to their size and the weight. These all are black teas from same variety of tea plant, same tea process, but different sizes, different taste. Bigger tea leaves light taste, medium tea leaves medium taste, and smaller tea leaves stronger taste. And these are tea dust. You can see the color difference. Good quality tea, black in color, and tea dust is brownish color. This is little bit brownish because this one includes little bit hard leaves and little very tiny hard sticks. This is the tea powder which we use in our regular teas. Black tea. టీ లీవ్స్ని మనం ఎక్కడైతే పిక్ చేస్తామో, ప్లకింగ్ చేస్తాం కదా మామూలుగా పామ్ నుంచి, సో అది స్టెమ్తో సహా తీసుకొస్తారు. ఆ స్టెమ్ని ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాను అనమాట. టీ లీవ్స్ని, స్టెమ్స్ని డివైడ్ చేసేసి 3 వేరియస్ సైజ్లో డివైడ్ చేసి పెట్టేస్తాను. According to the color, because it has color sensor cameras which can recognize what are black and what are brown easily. This machine can easily recognize younger tea leaves and younger stems as black and hard stems as brown. After identifying tea is with fermentation, that's the main principle. This is OP means orange pekoe. When we make a tea with orange pekoe, only color of the tea is orange color, not the taste like orange. Just the color, not the taste. This is lightest taste black tea. FP means flowery pekoe.
In the first roller, as I explained, these tea leaves just roll like a ball, like a seed, twisting. Therefore, when we put these tea leaves into hot water, these tea leaves open up like this. FP is medium light taste. BOP, B stands for broken. Broken orange pekoe, medium strong taste. BOPF, broken orange pekoe fannies. Fannies means finest, strongest taste black tea. If you want to take the tea taste through the milk, this is good. BOPF. This the tea does strong taste but low quality. These are the hard stems we call refuse tea. We can use as compost. These both are the world healthiest and best tea, golden tips and silver tips. So you can see the color difference. A special thing from these two smaller pinch like 1 gram is enough for a 1 cup. That same pinch in same day you can use up to 3. These two include lot of tannin and vitamins. Therefore when you drink these two react against the cholesterol, high blood pressure, heart diseases. సో ఇవి టీ లీవ్స్ వచ్చేసి గ్రీన్ టీ అండ్ బ్లాక్ టీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే దీనితోటి అండ్ మెయిన్గా గోల్డ్ టిప్స్ అండ్ సిల్వర్ టిప్స్ అని ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ ద రేర్ టీ ప్లాంట్. దీని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారంట గోల్డ్ టిప్స్ అండ్ సిల్వర్ టిప్స్. వెరీ కాస్ట్లీ అండ్ వెరీ హెల్దీ. Done with the explanation, tea making process. Right now we are having a cup of chai. Our chai is coming. There is a store out there. We can buy anything from here. This tea is BOP. Tasting Ceylon tea. How is it? డికాషన్ అయినట్టుంది. రా డికాషన్, బెల్లం. సో టీ తాగుతూ బెల్లం తినాలంట, అప్పుడు టేస్ట్ వస్తుందంట. టీ this is how we have to drink Ceylon tea. Different varieties of tea. Brought some tea packs, 400 grams, 1000 rupees Sri Lanka. Indian currency 600 rupees. నాన్న వాళ్ళ కోసం కొన్నాను. వాళ్ళ దగ్గర టీ తాగుతారు కదా, ఇంత మంచి ప్లేస్కి వచ్చి టీ కొనుక్కోకపోతే ఎలా ఉంటారు. మా డెలిగేట్స్ అందరూ టీ పౌడర్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు. దిస్ స్టాల్ కంప్లీట్ రన్ బై లేడీస్ ఇట్స్. సో ఇది మనం తీసుకున్న టీ 2000 శ్రీలంకన్ రూపీస్. సిలోన్ టీ. యాక్చువల్లీ సిలోన్ టీ అనేది చాలా ఏషియా, చాలా ఓల్డ్ ఇక్కడ అండ్ చాలా ఫేమస్ ఆల్సో. మనం తీసుకున్నాం ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ కదా, దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తీసుకోకపోతే. సో దట్స్ వై. రైల్వే మ్యూజియం, క్యాండీ. జస్ట్ ఇక్కడ ఆయుర్వేద స్టోర్కి వచ్చాము. స్పైసెస్ ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అసలు ఏ ఆయిల్ దేనికని చెప్పేసి. సో దీస్ ఆర్ మెడిసిన్స్. రెడ్ ఆయిల్ నీ పెయిన్స్ అండ్ జాయింట్ పెయిన్స్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుందంట. రెడ్ ఆయిల్, డ్రై కాఫ్కి కాఫ్ సిరప్ అండ్ ఫర్ కామయోగి ఫర్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ టెస్టోస్టెరాన్ అండ్ ఫర్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్, గ్యాస్ట్రిక్ టానిక్స్, లేడీస్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఇది. diabetic tablets. This is tempting actually. It will remove the dark circles and tan on your face. చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది. 3000, 4000, 2000 మినిమం 2500 పడుతుంది. ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. బ్యూటీ క్రీమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్చువల్లీ. దిస్ వన్ కాల్ కింగ్ హెయిర్ ఆయిల్, కోకోనట్ ఆయిల్. ఇది హెయిర్ గ్రోత్కి బాగా పనిచేస్తుందంట. ఎలిఫెంట్ ఆర్ఫనేజ్ యాక్చువల్లీ ఇది మా థర్డ్ డెస్టినేషన్ వల్ల. సో దీంతో క్లోజ్ అయిపోతుంది ఈరోజు స్ట్రీట్ డూర్. ఫ్రమ్ హియర్ we will go to Colombo.
झुक रहा हूँ ज़्यादा क्या? नहीं ठीक है Sir giving nice poses. एक सेकंड सर, एक नंबर आ रही है कवर पेज अभी ये ठीक है हाँ जी. So ఇదంతా ఎలిఫెంట్ ఆర్ఫనేజ్ అన్నమాట. We can walk with elephant also. Elephant is there. Literally we are in jungle only. Elephants. యాక్చువల్లీ ఈ ప్లేస్ ఎందుకు బిల్డ్ చేశారంటే ఒకప్పుడు ఎలిఫెంట్స్ అనేటివి చాలా సిక్ అయిపోయి అనవసరంగా చనిపోయేటివంట. సో వాటిని ఏంటంటే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ట్రీట్ చేసేసి మళ్ళీ అడవిలోకి వదిలిపెడతామంటే మెయిన్ పర్పస్. ఎలిఫెంట్ అరుస్తుంది. బట్ ఏంటంటే వన్స్ అవి హ్యూమన్తో అలవాటు అయిన తర్వాత మిగతా గుంపులోకి వెళ్తే ఆ ఎలిఫెంట్స్ అనేది ఈ ఎలిఫెంట్స్ రిజెక్ట్ చేశారన్నమాట. సో అందుకోసం అని ఏవైతే అబాండెడ్ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడనే ట్రీట్ చేసి సో వాటికి ఒక బెటర్ హోమ్ ప్రొవైడ్ చేసి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇక్కడే వాటిని కేరింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఒకప్పుడు ఇది జస్ట్ అన్ ఆర్ఫనేజ్ బట్ ఇట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ ఎ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ రైట్ నౌ. ఎలిఫెంట్స్ అన్నీ ఒక దగ్గరకు వచ్చినాయి. ఒక బేబీ ఎలిఫెంట్ కూడా ఉంది. They are just playing with elephant. మనం వాటి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసాక ఇలాగా తీసుకొని ఇంట్రెస్ట్ నో చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఫనేజ్ ఎవరైనా బేబీ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయంట, 2 ఫోటోస్ తీసుకొని వెళ్దాం వస్తుంది. ఆ ఫారినర్స్ అందరు ఫీడ్ చేస్తున్నారు, టైం ఇవ్వట్లేదు అసలు. ఎలిఫెంట్స్ ఫోటో తీసుకున్నా పెద్దగా ఏం లేదు, కాళ్ళకు పని చెప్పడం తప్ప, అంతేనా? ఏమో ఎలిఫెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుందా? ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది ఎలిఫెంట్. అరే ఎలా చేస్తుంది? ఆర్ఫనేజ్లోనే చిన్న స్టాల్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ బై ఎనీథింగ్ యూ కెన్ బై. యా ఎలిఫెంట్ బాగా చేశారు దీన్ని. అయిపోయింది ఎలిఫెంట్ ఆర్ఫనేజ్ అయిపోయింది. దగ్గర ఏం లేదు, జస్ట్ 4 ఏనుగులు చూపించి 4 ఫోటోలు దిగి రావడానికి అంతే. నెక్స్ట్ లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత ఏనుగులు పక్కన ఉన్న నది లేకుండా స్నానం చేస్తానంట. సో మనల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి చూపిస్తా అన్నారు. ఏనుగు స్నానం చేసి కూడా చూసేద్దాం, ఇంత దూరం వచ్చిందానికి ఏం చేసుకుంటాం. ఎలిఫెంట్స్ వస్తున్నాయంట, అందరి మీద కూర్చుంటాం. అటు సైడ్ నుంచి ఎలిఫెంట్స్. ఓ ట్విన్ ఎలిఫెంట్స్. దే ఆర్ గోన్ ఫర్ బాత్ అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. Going for lunch. From there, going to watch elephant bath. Okay, this is quite good actually. నడుస్తున్నా. మంచి మంచి స్టాల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ప్యూర్ లెదర్ బ్యాగ్స్ యాక్చువల్లీ. రామ్, ప్యూర్ లెదర్ బ్యాగ్స్. ఇక్కడ నది, ఆ నదిలో ఏనుగుల స్నానాలు చేయించి ఇందాక ఆర్ఫనేజ్కి తీసుకెళ్తారంట. అది వాటర్. సో మన లంచ్ కూడా ఆ నది పక్కనే. దట్స్ ద రివర్ and look at that. We have an elephant statue over there. Stars. So nice river. River pakkane Malaj.
can see. So that's our lunch. Afternoon lunch. Same food, పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఒక ఫిష్ కర్రీ, చికెన్ కర్రీ, నూడిల్స్, ఫ్లేవర్డ్ రైస్, some snacks, vegetable curries, pickles, that's it, fresh cut fruits, salads, nothing much. అది ప్లేస్ ఈ ఫుడ్ ఈ ట్రిప్లో మంచి కొత్త ఫ్రెండ్స్ లంచ్ వచ్చేసి ఫుడ్ అంతా టేస్టీ లేదు కానీ వెజిటేబుల్స్లో ఒకటి బాగుంది అండ్ లొకేషన్ అది నది పక్కనే రెస్టారెంట్ కట్టి దాన్ని నేను వసూలు ఇస్తాను. Done with the lunch, getting back to bus, and from there we are going to Colombo. Today we have to cover Colombo city tour. Randomly I came across this place. Poo paper sold here. That's the poo. Let's get into bus and chalo Colombo chalte hain. Come on bro, let's sit.